akwụsịla ụfọdụ ndị welitere isi n'otu ha ịbụ ndị otu ha maka ihi ebubo ime ihe megidere otu a. Kọmitii na-ahụ maka ikewapụta obodo ka ọ nọrọ onwe ya enyela ntụziaka ka ekewapụta obodo 353 ọhụrụ. Ọzọ, ụlọọrụ National Population Commission eguzobela kọmitii ga-ahụ maka agụmọnụ maka steeti Enugu. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ụwa dịkwara gị na mma onye ma na-echere oge a. Taa bụ Tọzdee, ahịa Eke. Ọkọ akụkọ bụ m Ikeria Ugwu. Wagara akụkọ ụwa ka ọha na uju. All Progressive Congress APC ngalaba nke steeti Enugu ekwuola hoha na ọ chụpụla onye jibu ọkwa akarachi steeti a n'oge mbụ, Sullivan Chime. Director General Voice of Nigeria Von Osito Okechukwu n'okwupụta okwu ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a n'oge mbụ, Ijin Odo, na ndị otu ha ndị ọzọ maka ime ihe megidere otu pati ha. Odeakwụkwọ otu pati a na steeti, Dọkịta Robert Ngwu, kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ọgbakọ otu ezege ha, kwuru na mkpebi a na ntaramahụhụ bụ ntụziaka otu kọmitii na-eme nchọpụta ihe na mgbaziri nabatara nke a na kansụl steeti. Chinenye Nwoye kọtọpụ ya bụ akụkọ. bụ Secretary All Progressives Congress n'Enugu State bụ Maazị Robert Ngwu gụpụtara Maazị Sullivan Chime bụ aka chiburu Enugu State, Maazị Osito Okechukwu onye ji ọkwa dịka Director General ụlọọrụ Voice of Nigeria, Maazị Eugene Odo onye jibu ọkwa dịka okwupụta okwu ụlọ nzukọ omebe iwu Enugu State, nakwa mmadụ abụọ ndị ọzọ dịka ndị otu pati ahụ chụpụrụ achụpụ. Ndị otu pati ahụ sịkwara na akwụsịkwara Senator Ken Nnamani nakwa na Minista Foreign Affairs bụ Maazị Geoffrey Onyama iso mee ihe a na-eme n'otu pati ahụ. N'okwu ya, onye isi oche otu pati APC n'Enugu State bụ Maazị Ugo Agbala sịrị na ịnọ n'otu pati ma na-akwado otu pati ọzọ megidere iwu otu pati APC. Ọ sịkwara na ndị isi otu pati ahụ dị nnọọ uchu inwogharị ihe niile na-ezighị ezi na ya bụ pati. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Ifeanyị Ugwu anyị guzobere maka ikewapụta obodo ga-akwụgasịrị onwe ha na steeti Enugu ewetala akwụkwọ ihe nchọpụta ha nye aka na-achị steeti. Chika Ugwu wetara akụkọ n'otu kọmitii nyere ntụziaka ka ekewapụta obodo 353 ka ọ nọrọ onwe ha. Gere akụkọ Chika. Otu kọmitii ahụ bụ nke gọvanọ mepụtara maka ileba anya maka ndị tiri akwụkwọ ịbụ obodo onwe ha akpọrọ Autonomous Community na Bekee. Ebumnuche imepụta obodo ndị ga-anọrọ onwe ha bụ maka ịkwalite ime obodo nakwa ọnọdụ ndị bi na ha. Ọ bụkwa maka ịhụ na ime obodo ndị ahụ ritekwara ihe ọma obodo ndị ọzọ na-erite ma nyere ha aka. Onye ji ọkwa chairman kọmitii ahụ bụ Ọkammụta Alex Asogwa kọwara na ha lebara anya obodo ndị ahụ niile tiri akwụkwọ maka ịbụrụ obodo nọrọ onwe ha, ịhụ ma ha nwekwara ụfọdụ ihe obodo kwesịrị inwe dịka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ahịa, ụlọ ụka na ihe ndị ọzọ tupu ewee nabata ha ka ha bụrụ obodo ga-anọrọ onwe ha. Obodo 353 bụ obodo ha na-ele anya ka ọ bụrụ obodo ndị ga-anọrọ onwe ha. Ka gọvanọ nabatara ya bụ akwụkwọ, o kwere nkwa na gọọmenti ya ga-ebido ọrụ maka nke a, mana gọọmenti na-abịa n'ihu ga-amalitekwa ọrụ ebe ha kwụsịrị ma dụọ ndị tiri akwụkwọ maka ịbụrụ obodo ga-anọrọ onwe ha ọdụ ka ha mee ka udo na ịhụnanya chịa ebe ha bi. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Gọọmenti etiti ekwupụtara n'ụbọchị Fraịde abalị 7 na Mọnde abalị 10 ọnwa Eprel afọ abụ 2023 dịka ụbọchị ezumike ndị ọrụ iji merube mmemme Ista nke afọ a.
minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ala anyị Rauf Arịgboshola kwupụtara nke a na Abuja. Arịgboshola n'ozi odeakwụkwọ ukwu nke ministri a Shuabu Begore binyere aka na ya ụbọchị Wenezdee dụrụ ndị ụka Kraịst ọdụ ka ha ṅomiri akparamagwa ịchụ àjà, ịdị n'otu, mgbaghara, afọ ọma, ịhụnanya, udo na ndidi ndị bụ ezi njirimara omume Jizọs Kraịst dịka o gosipụtara n'ọrụ oziọma ya mgbe ọ nọ n'ụwa. Minista kpọkuru ndị ụka Kraịst ka ha jiri ohere mmemme Ista kpee ekpere maka nkwụsị ihe iche aka mgba na ama nchekwa ala anyị aka n'ihu. Ka na-agakwa n'ihu ma nrụcha ozi a dị oke mkpa nọdụkwa ebe ị nọ. Ọba akụkọ ihe omume maka obi ụtọ gị ya na akụkọ pụrụ iche na-egosipụta ma na-akọwara ọhaneze nọ na steeti Enugu na gburugburu ya njirimara ala Igbo. Ụlọ ọrụ NTA Enugu na-ewetara gị akụkọ ndị a ụbọchị Satọde izu ụka ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebiri oge a. Igbo amaka. Ndewo maka ịnọnyere anyị. Eguzobela otu kọmitii mgbasa ozi maka agụmọnụ mmadụ na ụlọ na Enugu steeti. Onye jọkwa Federal Commissioner National Population Census Enugu steeti bụ ya guzobere otu kọmitii a n'Enugu. Chidi Okorafọ ji akụkọ a n'uju. Oge ọ na-edu ndị otu kọmitii mgbasa ozi maka ihe omume ọnụọgụgụ sensus na-abịa n'ihu n'iyi ọrụ, onye kọmishọna ndị National Population Commission nke steeti Enugu Maazị Ejikeze rụtụrụ aka na ọrụ dịrị ndị otu kọmitii mgbasa ozi a dị mkpa, ebe ọ gụnyere ịgwa ụmụafọ Naịjirịa, ịkụziri ha na ime ka ha mara ihe banyere ihe omume ọnụọgụgụ sensus. Ọ kọwara na a ga-eme ọnụọgụgụ onye ọbụla nọ n'ala Naịjirịa. Onye Federal Commissioner bụ Maazị Ejikeze kwuru na ndị ụlọ ọrụ ha bụ NPC ga-eme ihe niile ịhụ na ihe omume ọnụọgụgụ mmadụ na ụlọ ya bụ Population and Housing Census bụ ihe ga-aga n'ụzọ atụrụ anya ya, ebe ọ bụ na mba ụwa ga-ahụkwa ya ma kwete. Oge ọ na-ekwu okwu n'aha ndị otu kọmitii a, onye isi oche ndị otu kọmitii mgbasa ozi a ma bụrụkwa aka na-esote onye gọvanọ steeti Enugu Oriakụ Cecilia Ezilo, onye ahụ na-enye gọvanọ ndụmọdụ maka ihe na-eme nọchitere anya ya bụ Steve Ororoa, kwere nkwa ịdị uchu na enyemaka ndị otu kọmitii a ime ka ihe ọnụọgụgụ ahụ gaa nke ọma. Eduru ndị otu kọmitii a n'iyi ọrụ. Onye Federal Commissioner ndị ụlọọrụ National Population Commission gụpụtara ọrụ dịrị ndị otu kọmitii mgbasa ozi maka ọnụọgụgụ sensus. Onye Zonal Director nke NTA Enugu Network Center Nwade Elobike na onye isi otu jikọrọ ndị nta akụkọ na steeti Enugu Sam Udekwe so na ndị otu kọmitii mgbasa ozi ọnụọgụgụ ahụ. Ọ bụ site n'abalị 3 ruo n'abalị 5 nke ọnwa 5 n'afọ 2023 ka a ga-eme ihe omume ọnụọgụgụ sensus n'ala Naịjirịa niile. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafọ. Ndị ụka Katọlik n'ụwa niile gbaa gburugburu na-emerube mmemme Tọzdee dị asọ. Ọ bụ otu ụbọchị dị n'ime izu ụka dị asọ mgbe ndị otu Kraịst ọkachasị ụka Katọlik na-echeta mmemme oriri ikpeazụ Kraịst na ụmụazụ ya riri mgbe a na-eri oriri ngabiga. A na-akpọkwa ya Maundy Thursday, nke e wetara n'asụsụ Latin mandatum, pụtara ikikere dịka ọ sara ụmụazụ ya ụkwụ, nke zipụtara umeala n'etiti onye ndu ụbọchị a. Ndị ụkọchukwu na-ekwenwekwa nkwa abụmụkọchukwu ha ejikwa ụbọchị a agọzi mmanụ. N'ịpịacha aka ụwa nke urita genwe ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC Enugu akwụsịla ụfọdụ ndị welitere isi n'otu ha ịbụ ndị otu ha maka ihi ebubo ime ihe megidere iwu otu a. Kọmitii na-ahụ maka ikewapụta obodo ka ọ nọrọ onwe ya enyela ntụziaka ka ekewapụta obodo 353 ọhụrụ. Anyị kọkwara gị
n'ụlọ ọrụ National Population Commission eguzobela kọmitii ga-ahụ maka agụmọnụ maka steeti Enugu. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke Orisa Chebrizemi na Adaobi Ụkọbasị maka akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala. Tonight, Enugu APC suspends prominent party members for alleged anti-party activities. Committee on Creation of Autonomous Communities recommend new 353 autonomous communities. Plus, National Population Commission inaugurates Enugu State Population Census Committee for 2023 census. A very good evening. Thanks for joining us on the news tonight. I am Minna Adaobi Ụkọbasị. The All Progressive Congress APC Enugu State Chapter says it has expelled former governor of the state, Sullivan Chime, Director General Voice of Nigeria, Osita Okechukwu, and a former Speaker Enugu State House of Assembly, among others, for anti-party activities. The State Secretary of the party, Dr. Robert Ngu, who was speaking to journalists after the state executive meeting, said the decisions and disciplinary measures were the recommendations by a fact-finding and disciplinary committee adopted by the State Council. Chinenwe reports. Allegations were leveled against Barrister Chime, including actions and statements. The disciplinary committee concurred and recommended that Barrister Chime be expelled from the party. The fact-finding committee and disciplinary committee recommended for expulsion of Mr. Osita Okechukwu. That was the Enugu State Secretary of the All Progressives Congress, Mr. Robert Ngu, reading out the decisions taken by the State Executive Council, having adopted the recommendations of the Fact-Finding and Disciplinary Committee for these disciplinary measures to be taken against some of their members. He noted that the party expelled the former governor of the state, Mr. Sullivan Chime, the Director General Voice of Nigeria, Mr. Osita Okechukwu, and a former Speaker of the Enugu State House of Assembly, Eugene Odo, and two others for anti-party activities, working against the interests of the party and openly supporting candidates of other parties during the elections. Similarly, the party said it has suspended a former Senate President, Senator Ken Nnamani, and the serving Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Onyama, for the same reasons. Allegations were leveled against Honorable Onyama and Mr. Eze, including actions and statements that were in direct contravention of the party's constitution. After conducting a thorough investigation into the allegation of anti-party activities, we regret the report to report that the evidence gathered by the fact-finding committee points to their guilt. The fact-finding committee and the disciplinary committee have established a prima facie case of anti-party activities against the Ken Nnamani and recommended him for suspension from the party. The Enugu State Chairman, All Progressives Congress, noted that anti-party activities is considered a very serious offense, the reason why these disciplinary measures were taken on the affected members. When you're a member of a political party and you deviate from the basic ground norm, you're no longer actually a member of that party. The new leadership of the APC in the state, according to the chairman, is poised to sanitize the party to ensure it remains the party to beat. In Enugu, Chinenwe, NTN News. A 7-man committee set up by Governor Ifeanyi Ugwuanyi for the creation of autonomous communities in Enugu State has submitted its report to the governor. Chika Ugwu reports that the committee recommended creation
of 353 autonomous communities. The committee was among others set up to come up with templates, evaluating applications and recommending applicant communities for autonomous community status. Its primary purpose is to identify and develop natural and human resources within the communities. It is also aimed at ensuring equity and even distribution of developmental projects within the state to promote fairness and transparency. The chairman of the committee, Professor Alex Asogwa, disclosed that the committee screened the applications and embarked on community tours to verify if the communities have basic social amenities, which were the necessary requirements. After thorough evaluation, 353 communities were recommended. We made useful suggestions on how to mitigate this ever-increasing demand for new autonomous communities in our report, such as creating viable revenue sources for the autonomous communities to reduce over-dependence on the state government, among other suggestions. Governor Ifeanyi Ugwuanyi promised that his administration will commence implementation of the report, while the incoming administration would continue. He further urged members of the communities that applied to promote peace, unity, and progress in their respective areas. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Members of Enugu State Population and Housing Census Publicity Committee has been inaugurated. Federal Commission on National Population Census, Enugu State, inaugurated the committee in Enugu State. While inaugurating members of the 2023 Census Publicity Committee, the Federal Commissioner, National Population Commission, NPC, Enugu State, Ejike Eze, remarked that the job before the Commission and the committee is phenomenal, considering the need to inform, educate, and enlighten Nigerians on the scope of the census. He added that the exercise would involve counting of every person resident in the country. The Federal Commissioner, among other things, assured that the Commission is committed to ensuring a successful conduct of population and housing census acceptable to Nigerians, while generating data that will meet international best standards. To this end, the Commission will rely on their expertise and structures to derive the message into every home and household through draw support and participation in the 2023 population and housing census, in order to ensure that the members of the State Census Publicity Committee have a good grasp of the processes and methodology of the 2023 population and housing census. Reacting on behalf of the committee members, Chairman of the Publicity Committee and Deputy Governor of Enugu State, Mrs. Cecilia Ezilo, represented by Special Advisor to the Governor on Information, Steve Orora, pledged the support and commitment of the committee to ensure a hitch-free exercise. Like I've said in the past, to ensure that we deliver the goods. So, rest assured that there shall be success as for Enugu's Population Commission. Thank you. The event featured the inauguration of the committee. The Federal Commissioner, National Population Commission, Enugu State, read out the terms of reference for the Publicity Committee. The Zonal Director, NT Enugu Network Center, Nwade Elobike, and NUJ Chairman, Enugu State, Sam Udekwe, are among members of the Census Publicity Committee. The 2023 Population and Housing Census is expected to hold between May 3rd to May 5th in Enugu. Chidi Okrafo. We'll take a break here. The news continues in just a moment. Do stay with us. The need to prepare our youth to become competitive in the changing national and global arena has become very compelling. This can only be achieved by booming technology-savvy generation with right skill set, orientation, focus, and mental attitude to compete in a new world order. Glad to have you back. The federal government has declared Friday 7th and Monday 10th of April 2023 public holidays to mark this year's Easter celebration. The Minister of Interior, Rauf Arebosola,
made the declaration in Abuja. Ariboshola, in a statement signed by the ministry's permanent secretary, Shaibu Begori, on Wednesday, urged Christians to emulate the virtues of sacrifice, togetherness, forgiveness, kindness, love, peace, and patience, which were the attributes and practices of Jesus Christ as exemplified by his ministry while on earth. The minister urged Christians and all Nigerians to use the occasion of this year's Easter celebration to pray for an end to the security challenges in parts of the country. While wishing Christians at home and in diaspora a happy and peaceful Easter celebration, he also enjoined them to love their neighbors through acts of kindness and generosity, as well as lend alms to the needy. Catholics all over the world today commemorated the Holy Thursday. This is a day in the Holy Week when Christians and Catholics in particular reflect the Last Supper Jesus Christ had with his apostles ahead of the Passover feast. Also called Maundy Thursday, the word Monday is gotten from the Latin word mandatum, which means command or mandate of to love one another as he loved them. This mandate Jesus gave his disciples after washing their feet as a sign of humility and leadership. The Holy Thursday is significant in 4 ways. The Last Supper, where Jesus instituted the Holy Eucharist, washing of feet, to teach his disciples love, sacrifice, and humility. There is also the blessing of the chrism by the bishop, which is the oil for anointing, while the priests of the diocese renew their priestly ordination and vows. Finally, Catholics are expected to go into meditation and prayers for at least an hour. And now for the latest in the world of sport, here are the tidbits for today. To end the news, a review of the main points. Enugu APC has suspended prominent party members for anti-party activities. Committee on Creation of Autonomous Communities has recommended 353 new communities. We also told you that the National Population Commission has inaugurated Enugu State Publicity Committee for the forthcoming census in Enugu State. And that's the news. Many thanks for watching. Do have a good night.